خب سلام بچه‌ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشین. اه، بریم کم کم دیگه جلسه امروزمون رو شروع کنیم. جلسه امروزمون همونطور که بهتون گفتم به باقی کلمات حوزه فیکشن میپردازیم. فقط قبلش چون چند بار برق خونه ما قطع شده، لپتاپ منم فقط با برق کار میکنه، من اجازه بدین که چون میترسم یهو وسط کلاس خاموش بشه، من یه وایس هم بگیرم. اگر احیانا من یه لحظه قطع شد، چند لحظه بهم اجازه بدین، بعد با گوشی دوباره وصل میشم و کلاس رو ادامه میدیم. ولی الانم وایسین که من حداقل یه وایس هم بگیرم با گوشیم که اگر این قطع شد ویدیومون رو از دست نداده باشیم حداقل. Okay, so I really hope that you've had a great week. And you have started your week in an energetic manner. Today we are going to talk about some of the other terms and techniques which are usually utilized by writers of fiction. In particular, we will focus on the concept of narration today, and we will talk about everything related to this very central and essential part of every story. We will be talking about point of view. We will talk about narrators. We will talk about a specific kind of narrator called an unreliable or untrustworthy narrator. And hello to all of you in the chat section as well. And then finally, we will talk about a very, very specific kind of narration, which kind of mixes a third-person point of view as well as a first-person point of view to create something unique and weird, which is called free indirect discourse. And then finally, at the end of the class, we will talk about motif and theme, which are, of course, easy. Most of the terms we are going to discuss today have already been discussed for you in our previous semester. So I'm pretty confident that you have a deep level of familiarity with most of them. That's why I need some volunteers to help me at the beginning of every term. So the first term we're going to talk about today is point of view. But before we talk about point of view, before I talk about point of view, I actually want one of you to tell me very quickly what he or she remembers from last semester regarding the concept of point of view, how many different types of point of view we have, and all those details that we discussed in our previous semester. So I need one volunteer to activate his or her mic and tell me just very quickly what they remember about point of view. Hi, everyone. Welcome to the students who have just joined us. So if you are a volunteer, please raise your hand. I will activate your microphone, and then we can have a quick discussion about point of view. Okay, let's talk with Ali. Ali, please activate your microphone now. Hi, how are you today? Okay, Ali, so thank you very much. This is not like an interrogation or even, for example, an oral exam where I ask you like difficult question to catch you red-handed or anything. No, I just want you to just in a very relaxing manner tell me whatever you remember about last semester regarding the concept of POV, point of view. Tell me anything you remember. Yeah.
Very good. Okay, well, very good. Yeah, great. Yeah, very good. Okay, very good, Ali. That was a very complete and thorough analysis of POV. I really appreciate it. Thank you very much, Ali. I really enjoyed listening to it. Thank you. You're welcome. You can deactivate your mic now. So, as Ali beautifully said, obviously, like there is nothing left for me to say. But let's just have a very quick review, everyone. If there is anyone else who's a volunteer and wants to add anything to our discussion at any point during the class, please feel free to raise your hand, and I will activate your microphone, and then you can contribute to our discussion regarding POV. But just let's just start by looking at some games. I know that there are some gamers among you, and let's just take a look. Um, so we usually have different genres when it comes to gaming, like for example first person shooters. Now obviously we have some issues with this name, first person shooter. We will talk about this later on at the end of my presentation, because this is not really first person, but it's a misnomer, which means that, well, everybody uses it, and now people no longer think about the fact that it is wrong. Anyway, so in the first person you are put uh, the person who's telling you the story is also the one of the central characters of the story, if not the protagonist of the story. But in the third person, like this is a shooter game, and then the one on the right is Zelda, which is a Nintendo game. So in this case, in the third person kind of game, it's okay, no problem for the delay. You actually see the character's body from afar, from above. So if you take a look at these two pictures from a shooter game and then an adventure game, in the first person, we don't see the body of the character. And so we are actually looking at the events right now. But in the second picture, we actually see our main character here. So if you just take a look closely, you see that well, obviously, this is our main character, right? And because we see everything, we see her body, we see that she is actually fighting with the bosses of the game. This is called the third person because
we are witnessing, like an eagle from above, we are seeing how she's maneuvering the game, and she's actually dealing with the challenges that present themselves in the game. So point of view basically is the audience's perspective on the events of the narrative. So consider yourself an audience. And how do you see the story? Like, do you see the story from the eyes of the main character, or do you see the story from afar, from a few steps behind, so that you actually see the main character in the story in full size? So, if you remember last semester, we said that every storyteller selects the POV with certain strategies based on the details of the story. So it's not like a random selection. The choice of POV is actually very significant for us because, well, obviously, the choice of POV has certain consequences and ramifications, not only for the writer but also for the reader. If you select an inappropriate or incompatible POV for a certain story, your story might not really get your message across. And now there are three distinct variations of POV, which also Ali talked about: third person, second person, and first person. Now, because Ali talked about all of them, I'm just going to very quickly review what we discussed. And then after that, of course, we will begin talking about the next keyword on the list. So a third person POV is just when the audience watches the hero deal with the challenges of the story. So we see the hero completely, just like the picture I showed you a couple of slides back. This is the third person because we actually see the hero from a few steps back or from above. So a third person point of view in games or in literature is when you actually see the story from a few steps back. One of the determining features of a third person narration is the use of third person pronouns: he, she, it, and they. That shows you the distance between the audience and the actual characters of the story. If we read this example, John was on his way to class when he slipped from the curb and soaked his new shoes in a mud puddle, sorry, just his luck. Now he had to decide: go home, change his shoes, and end up late to class, or show up at school with squeaky feet. So that's an example of a third person narration. Now, the third person can be divided into two subcategories. The first one is, of course, the omniscient one, which is like a godlike perspective. And so the omniscient one knows everything about all of the characters and can freely, like a bird or like a ghost, enter the mind of any character he or she wishes to. And so, well, this one gives us a lot of details about the characters. The exposition is usually more detailed. But third person narration can also be limited, as I'm sure you know, meaning that, well, you only get access, as Ali said, insider information only just for one or two of the characters. And well, the limited version is actually used, to keep the psychological distance between the narrator and, for example, certain characters. And also, the limited one is used when the writer doesn't want to reveal every person's thoughts, specifically like the heroes, because we could have a third-person narrator who doesn't go into the mind of the hero of the story. Okay, and so the narrative limited kind of point of view only focuses on the point of view of a certain minor character rather than focusing on. Sorry? Yeah, we talked about the objective. It is very similar to the third person narrator, but in objective, we discussed it. The narrator usually does not pass any moral judgments, doesn't
really include any analysis of the behavior. So just like a bird sitting, or just like a fly on the wall, that's the expression that they use. Just like a fly on the wall, they just see what's going on and report it to us. It's like an unbiased reporter telling us what's happening. The second one is, of course, the second person. In this case, you, the audience, you are the hero, because the book addresses you, and so you become a character in the story. We said that, well, this is a little bit weird, and not a lot of writers usually resort to this. Look at this, like you, the reader, are instantly inserted into the world of the story, and you are required to be the hero here. So you were on your way to class when you slipped from the curb. It's as if somebody is telling what's happening to you, is saying what's happening to you. You are the reader. So you become the hero of the story. It is not used a lot by writers because uh, there are certain limitations which they want to avoid. And so this one is probably the least popular of all the POVs that we have. And then we have the first person narrator, which is like the most intimate one, because it's actually the protagonist who's confiding in you. In other words, he trusts you and wants to tell you what's happened to him. So if we again change the same story to a first person POV, it's I was on my way to do something. And anyway, so in the first person, the audience is actually listening to the story in which one of the characters of the story is telling it. Now, the first person is fascinating for us because not only do we get to hear the story and the events which have happened to the main character, but we also get a glimpse on the character's psychology, because now we are also concerned with how the hero chooses to tell the story. In other words, there is kind of a double fascination for us. At the same time that we want to know what's happening to the narrator, we are also interested in realizing why he's telling us the story and how he's trying to hide certain things and then reveal other things. So this first person narration can actually tell you a lot about the character and his psyche, because, well, we get a glimpse into how his mind works. توی اول شخص بچه ها یک جذابیتی که برای ما داره اینه که نه تنها ما یاد میگیریم که و میفهمیم که چه اتفاقاتی برای پروتاگونیست ما به اصطلاح رخ داده، ما همچنین متوجه میشیم که ذهنش چطوری داره کار میکنه. یعنی این نراتور ما با تصمیم گیری در مورد اینکه چه اتفاقاتی رو بگه، چیا رو نگه، با تصمیم گیری راجع به اینکه چه مقدار از اون اتفاقات رو واضح بگه، چه مقداریش رو به صورت ایمپلیسیت بگه، سازوکار ذهنش رو هم درک میکنیم. و خب خود همین باعث میشه که ما فضا رو داشته باشیم برای یک نوع به خصوص از نریتورها که بهشون میگیم Unreliable Narrators. چون میبینیم که مثلا عمدن داره یه سری so he's, for example, deliberately, if the narrator is deliberately hiding some key information which prevents us from getting the full picture, well, in that case, we might very well ask why he's hiding that essential piece of information. So in that case, we do not trust the narrator because he's not being honest with us. Now, it is always a good idea ask yourself this question, like if you are reading a first person narration, then obviously you should always ask, why is this person telling us the story? What's the motivation behind it? Because in a first person narration, it's just like your friend talking to you. A friend might call you one day and say, hey, guess what happened to me? And then he or she continues telling you what actually happened to them. So one thing that you can say is, why has he decided to share this piece of information with me? You could ask the very same question when you're actually writing literature and a piece of fiction, because the answer to that question can actually reveal
a very important piece of information that can determine whether or not you can trust the narrator. Okay, so imagine that we are reading a story about the killer, about a murder which has just happened, and then the narrator of the story is a first person, and we realize that he's actually the killer. Now, obviously, we have to ask this question: why is he telling us about the murder? Is he trying to acquit himself, to justify what he did, or is he trying to confess? Well, in that case, depending on whether you trust what he says or you don't trust what he says, your interpretation of this story might be completely different. Now, there's also a technique called direct address in first person narration, which sometimes, unfortunately, confuses some of the students. In other words, when there is a direct address inside the first person narration, students suddenly think, oh, well, this is not first person, this is second person. I am the hero. No, just be careful. Now, in first person narration, sometimes the writers want to mess with your mind. So just want to play games with you. So they might address you directly, saying, hey, I was on my way to see you when I stepped in a mud puddle. And so in this case, some students, unfortunately, suddenly change course and say, oh, this is the second person point of view, whereas it is not. It's still the first person, but there is direct address happening in the story. Okay, now let's go back to the games I told you about at the beginning of this story. Now, my question is, are they really first person? So, do you have any opinion? Let's just go back to the second slide just for a second. Is this really a first person shooter based on what I just told you? So, is this first person, or can we choose a different name for this game? Because obviously now we said, now that we have talked about first person, we said that the first person narrator is telling you this story. Okay, so you're listening to the story. اگه بیدارین نخوابیدین یا لپتاپ رو کلا ول نکردین یا گوشی رو، بگین که آیا این واقعا first personه یا نه. اوکی let's بچه دیگه حالا به صورت تایپی میخوان بنویسن. یه نه حامد هم که داوطلب شد فعال کردم برات حامد. Okay, very good, Fatima. Good morning. How are you, Hamid? Okay, so let's talk about games. I guess so, yeah. Okay. Yeah.
Okay, well, very good, Hamid. You can deactivate your mic now. The thing is, what we call a first person shooter, just imagine what a first person in literature looks like. We are the audience, and somebody else is telling us the story and taking the story forward. In other words, in most first person cases, the narrator of the story is also the protagonist, whereas in these games, you actually are the protagonist. And so, a better word probably for this, as some of your classmates also pointed out, is that, well, this could be a second person, because in second person, you become the hero. We actually talked about this a few slides back, and we said that in second person, the audience is the hero. And so you, audience, the gamer, are actually put into the shoes of who is supposedly the protagonist of that game. And so probably a better name for those games is actually a second person shooter, because just imagine a first person one. A first person shooter is actually a very boring, because you're like watching a movie. If you stream some games on YouTube or Twitch, if you like look at somebody else playing the game and then explaining it to you at the same time, well, yeah, in that case, we might call it a first person shooter. But in this case, because you are actually the main character of the story, you, the audience, is actually the main character of the story, probably a good alternative for it is the second person shooter. That's the concept of POV, okay? Now we're going to talk about narrator, because, well, let's talk, in greater details about this mysterious kind of narrator, because, well, obviously, although it looks straightforward, sometimes it can be very confusing and puzzling. So let's talk about a narrator, okay? Uh, you know, we hear stories all the time in our lives. Like when, for example, your father comes home or your mom comes home and says, this and that happened to me while I was shopping or while I was at work. Or, for example, when your friend calls you and says, hey, guess what happened? And then he or she proceeds to tell you what actually happened. In these two cases, in these two examples, somebody is the narrator of the story and they're telling you the story of what happened to them. But sometimes it's not as straightforward as it is. So sometimes it's very easy to realize who the narrator is. In the case of your father or your mother, your father and mom are the narrators of those imaginary stories I just talked about. In the case of your friend calling you and telling you what happened to him or her, who's the narrator? Well, obviously, your friend is the narrator. So, this is when, for example, your friend tells you a story. Imagine you're visiting your friend and your friend tells you a story. But then his or her father comes into the room and tells you a story about himself. Well, in that case, your friend's father is actually the narrator of the story. But it's not usually and it's not always this straightforward, because sometimes the cases can be really mind boggling and quite difficult to uh, understand. So imagine this question here. What if your friend tells her father's story or his father's story? What if it's a she? What if she makes her voice deep and husky like her father's? تصور کنید رفتین خونه دوستتون، حالا دوستتون داره داستان پدرش رو برای شما میگه و جاهایی هم که داره به جای پدر صحبت میکنه صداشو مثل پدرش میکنه. اونجا مثلا کی راویه؟ راوی اصلی کیه؟ پدره که ابتدا داستان رو برای دختره گفته یا اون دختره که دوست شماست رو داره برای شما میگه؟ اوکی، تصور کنید یه سری جاهاش هم مثلا پرونان ها رو عوض میکنه. Now we will talk about it نگین. کل پروناناش هم اگه عوض کنه چی؟ مثلا به جای اینکه بگه این اتفاق برای پدرم افتاد بگه این اتفاق برای من افتاد، صداش هم که عوض کرده. نریتور کیه؟ حالا فرض کنین دوستتون همین رو میبره روی یه استیجی کار میکنه.
یعنی شما گفته بیا من یه تئاتر میخوام برات اجرا کنم روی یه استیج و حالا داره اون بالا اجراش میکنه، اون داستان پدر رو داره اجرا میکنه، حالا با حرکات دست و نمیدونم با صداهای مختلف و اینا. اوکی، و اگه یه مرحله جلوتر ببریم و این دوست شما بشینه و داستان پدرش رو بنویسه، یعنی این دوست شما داره داستان پدرش رو میگه و داره پریتند هم میکنه، داره پریتند میکنه که پدرشه، یعنی اصلا اشاره نمیکنه که دارم از نظر سوم شخص مینویسم، میگه که من دارم این اتفاقات برای خود من افتاده. اونجا نراتور داستان کیه؟ نراتور میشه دوست شما یا نراتور همچنان پدره؟ این سوالات رو ما میخوایم در طول این چند اسلاید جواب بدیم. همچین سوالاتیه که بچه ها رو دچار بیشترین کنفیوژن میکنه در طول داستان. حالا تو اون کیسی که من بهتون گفتم که دوست شما به جای اینکه به صورت شفاهی بهتون بگه میشینه داستان پدرش رو مینویسه، بعد وسطش هم کلمه پریتند من الان فارسیش نمیاد تو ذهنم، داره پریتند میکنه که پدرشه. توی اون حالت چی؟ توی اون حالت ما میدونیم که نویسنده داستان رو نوشته، یعنی دوست شما داستان رو نوشته، اما آیا نویسنده با نراتور یکیه یا نه؟ یعنی نویسنده و نراتور رو ما میتونیم یکی در نظر بگیریم یا نه؟ این یکی از این سوالات ازلی و ابدی ادبیاته بچه‌ها، چون برای خیلی از بچه‌ها این مشکل پیش میاد که وقتی یه چیزی رو توی یه رمانی میخونن میگن آها این نظر مثلا آقای جیمز جویس بوده، این نظر مثلا فلانری اوکانر بوده، این نظر ویلیام بلیک بوده، در حالی که ما توی ادبیات میگیم که a good rule of thumb is to always keep a certain kind of safe distance between the author and the narrator. So, is the author of the story also the one narrating it? In fiction, the answer is almost always no. The writer, the author is a completely separate entity, and then the narrator is someone else. The narrator is usually a fictional construct of the author. یعنی یک آثری داشتیم که اومده یک شخصیتی رو خلق کرده و حالا این شخصیت داره داستان رو برای ما میگه. Okay? So and the narrator, based on the way the narrator tells us the story, we can understand the point of view that we just discussed. Now, in the case of your friend and the father, the writer of that story is your friend. Your friend is actually the writer of the story. But the narrator of the story is still the father. حتی وقتی که دوستتون صداشو عوض میکنه در واقع داره یک شخصیت خیالی خلق کرده، حتی وقتی که میگم به صورت صوتیه. دوست شما داره یک شخصیت خیالی رو به اسم مثلا پدر خلق میکنه توی وجود خودش و اون میشه نراتور داستان ما. پس این فاصله رو میگم توی حالت صوتیش یکم سخته درک کردنش، چون همزمان طرف داره صحبت میکنه. اما شما تو شکل نوشتارش رو اگه بهش فکر کنین، توی شکل نوشتار دوست شما فقط میشه نویسنده و اون کسی که داخل رمان و داخل داستانش داره اتفاقات رو برملا میکنه که در این کیس داستان پدرشه، پدر میشه راوی داستان ما. حالا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که سرمون کلاه میره، اینه که ما بعضی وقتا این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنیم، یعنی احساس میکنیم این دوتا با هم دیگه یکی هستن. اما همیشه این رو شما در نظر داشته باشین که نویسنده کسیه که داره یه چیزی رو اجرا میکنه برا ما، ولی اون کسی که داستان رو میگه نویسنده نیست. اون کسی که داستان رو میگه در واقع نراتور داستان ما هستش. پس این فاصله رو حتما باید رعایت کنید. Let's talk about an example of one of my favorite novels, To Kill a Mockingbird, which is about racial injustice
in the United States, it's the story of a black man who's accused of a crime, and now a white lawyer is actually trying to defend this black defendant. Now, who's the writer of the story? Well, obviously, Harper Lee is the writer of the story. She's the one who's performing. She's the one who's performing on the stage. She's the one writing it. But in her performance, in her written account of Atticus Finch and the black defendant, the one who tells us the story of what happened is actually a little girl named Scout. And so the narrator of the story is Scout. So when this is how the novel, for example, creates the character of Scout. And so when the novel says, I told Atticus is the lawyer, I didn't feel very well and didn't think I would go to school anymore if it was all right with him. So in this case, who's talking? Harper Lee? Absolutely not. It's Scout who's talking. She's the one narrating the story. Now, why is this important? Why is it important to make a distinction between the author and the narrator? Because usually narrators are fictional creatures who can give us some psychological insight. Let's read this sample here. تصور کنین بچه‌ها یه دختر کوچولویی تو خیابون، یه پسر کوچولویی، یه دختر کوچولویی میاد جلو شما رو میگیره، اینو بهتون میگه. Starts telling you a story about a maniac who lives across the street. She says that he's 6.5 feet and he dines on raw squirrels and cats. گربه میخوره، میگه یه دیوونه تو همین خیابون هست که گربه میخوره، نمیدونم سکویرل سنجاب میخوره به صورت خام، بعد دستاش هم همیشه خونیه و خونالوده و حتی بهتون میگه میدونی چرا این گلای باغچه‌های مردم توی مثلا فصل سرما یخ میبنده و دیگه جونی نداره؟ به خاطر اینه که این مرد شبا میاد بیرون و روشون نفس میکشه و اینا یخ میبندن. توی این حالت آیا شما مثلا داستان این بچه 5-6 ساله که اومده اینا رو بهتون گفته باور میکنین این داستانی که بهتون گفته؟ خب در اکثر مواقع اگر سن و سالتون باش یکی نباشه باور نمیکنین دیگه. اما حالا اگر سن و سالتون باش یکی باشه، مثلا شما 5-6 ساله باشین، خب قطعا شما باور میکنین، میگین خب بریم پشت پنجره نگاه کنیم ببینیم این هیولایی که تو داری توصیف میکنی کیه. خب برای بقیه ما که سنمون یکم از این دختر از این پسر کوچولو بیشتره، این چیزی که به ما گفته بیشتر از این که محتویاتش مهم باشه، حالا محتویات هم مهمه چی گفته، ولی بیشتر از این که محتویاتش مهم باشه، این مهمه که راجع به ذهن این دختر بچه یه چیز مهمی داره به ما میگه. اونم اینه که با چه تصورات اون بچگانه خودش چطوری داره به این همسایه‌شون فکر میکنه. So the same thing is actually happening inside the story. Whenever you read the story, you have to be careful. I talked about this in our previous term about POV. You shouldn't just be concerned with what the narrator tells you. You should always be concerned with what he tells you about the narrator. شما نه تنها باید نگران این باشین که و مهم باشه براتون که نراتور داره چی بهتون میگه، باید براتون مهم باشه که آنچه که بهتون گفته چه چیزی رو در مورد شخصیت خودش براتون برملا کرده. واسه اینه که ما اصلا یک مکتب انتقادی داریم به اسم نریتولوژی، روایت شناسی. چطور میگیم مثلا طرف رفته نقد روانکاوی انجام داده، نقد فمینیستی انجام داده، شما میتونید برید نقد روایت شناسانه انجام بدین و کل مقالتون، من یه مقاله دارم با یکی از اساتید دوران دکترا با هم دیگه چاپ کردیم، کل مقاله راجع به راوی یکی از رمان‌های معروف آقای کازو ایشیگوروه، بازمانده روز، The Remains of the Day. یعنی ما 22 صفحه مقاله نوشتیم در مورد
نراتور داستان آقای استیونز، که چرا آقای استیونز یک unreliable narrator ویژه است، مثل بقیه نیست. unreliable narrator که پشیمون میشه یه جورایی وسط داستان از unreliable بودن خودش. پس انقدر شاخه مهمیه واسه اینه که من یه جلسه رو کلا اختصاص دارم میدم به موضوعات مربوط به narration. So you always have to be concerned with what the narrator tells you, but also what that information tells you about the mind of the narrator. Because imagine that this sentence is by Scout, the narrator of To Kill a Mockingbird. Now, later on, when he tells about the black man, Boo Radley, can you really trust her? Can you really trust, like, for example, if Scout says that, well, this black man actually was guilty, can you actually trust her in that case? Well, obviously not. And that's why we say that it's really important for us to keep this in mind, that we have to really care about the narrator of the story. Now, I want to connect this part. یه جایی به هم دیگه وصلن کلمات به ترتیب داریم میریم جلو. اگر نتونیم به راویمون اعتماد کنیم، با چه نوع نراتوری در ارتباط هستیم و سر و کار داریم؟ Unreliable narrator. کسی داوطلب است بچه‌ها که بیاد راجع به Unreliable narrator با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم مثلا Unreliable narrator چیه، کیه، چطوری میتونیم تشخیصش بدیم. اگر داوطلب هستین بچه‌ها ریز هند رو بزنین تا میکروفونتون رو فعال کنم و با هم دیگه یکم صحبت کنیم. داوطلبین عزیز. خب let's talk with ایلیا. ایلیا سلام. Yes, of course. Before we do anything, Ilya, I just want to tell you that I haven't forgotten what I promised you about the course of fiction by Neil Gaiman. My new laptop has just arrived in Iran because I ordered it from a friend who was coming back to Iran. And so I will probably be able to upload it for you like by the end of the week when I have my new laptop. Okay? You're welcome. So, Ilya, tell me what you know about unreliable narrators and how we can find out if they are reliable or not. Anything that you know about this type of narrator. Yeah. Yeah.
Very good, Ilya. Very good. Actually, you're very right and quite to the point. Now, basically, thank you. You can deactivate your microphone now. I have no further questions. Uh, you're welcome. So, basically, just to put it in a nutshell, everyone, an unreliable narration occurs when the perceptions of a person become the reality of that person, and he wants to impose that reality on us. Unreliable narration وقتی رخ میده بچه‌ها که تصورات یک نفر از یک واقعه به عنوان objective truth، به عنوان یک واقعیت عینی پنداشته میشن توسط خود اون شخصیت، و ما با اینم مشکلی نداریم. خب تو دید خودته به دنیا، برای من فرقی نمیکنه تو چطوری به یه پدیده‌ای فکر میکنی. اما وقتی که به عنوان یک واقعیت عینی اون رو قبول میکنی و سعی میکنی اون واقعیت رو ایمپوز کنی، یعنی به زور دیگران رو هم متقاعد کنی، اینجا میشه unreliable narration. یعنی مثلا میگم شما فرض کن که یه وسیله تو اتاقت بوده، بعد حالا اومدی تو اتاقت میبینی نیست، بعد یه نفر میاد میگه نه من دیشب دیدم یه لولو خورخوره اومد اون وسیله تو برد. حالا تو بهش میگی باشه، حالا تو راست میگی، به گشتنت ادامه میدی، ولی این هی بالا سرت وایستاده میگه نه آقا من دیشب این لولو خورخوره رو دیدم، این یا مثلا یه مانستر بود از زیر تختت اومد بیرون، اون وسیله رو برای خودش برد و واسه همینه نمیتونی پیداش کنی. حالا تا این میگیم طرف مثلا شاید بچه است، مثلا اون ترس و توهماتش باعث شده یه همچین چیزی بگه، ما تا اینجا مشکلی نداریم، میگیم باشه. اونجا پرسپشنش از یه چیزی رو به عنوان یک objective truth میگه یه مانستر زیر تختته که تو شبا میخوابی میاد بیرون با وسایلت بازی میکنه، یه سری شم میبره برای خودش. حالا این زمانی برای ما بد میشه و دیگه قابل قبول نیست که طرف به زور یه مته میاره میذاره رو مخت، میگه تو یا با این میخوام من اینو دریل کنم توی مغز تو و تو باید باور کنی که یه مانستری زیر تختت هست که وسایل تو میبره اون زیر. خب ما اینجا تبدیل میشه به unreliable narration برامون، چون روایتی که این یه نفر میگه از اینکه دیشب یه مانستر اومده وسیله رو برده، داره به عنوان یک واقعیت اونو غالب میکنه به ما، میگه تو هم باید حتما به این باور داشته باشی. این میشه unreliable narration. بچه میگم حضور و غیاب رو دیگه خیلی نگرانش نباش. همین که بیاین، میدونم خیلی مشکل اینترنت دارم، من خودم میگم الان با ترس و لرز دارم کلاس رو برگزار میکنم چون چند بار برقمون رفت. خیلی نگران اینجور چیزا دیگه این ترم نباشین. اوکی، خب میخوام با یه مثال شروع کنیم بعد از این توضیحات اولیه. بریم این مثالی که براتون نوشتم رو بخونیم با هم دیگه. Well, imagine that this is a narrator like talking to you, okay? Well, I can see you out there staring at me. Your eyes are watching my every move. They stare with a look of judgment, as if you want me to fail. Your eyes are threatening, scrutinizing my every word, ridiculing my movements, laughing at my facial expressions. They are eyes my father looked at me from as he condescended to me and constantly criticized. He too always hoped that I would fail, just to prove him right. Your eyes bore into me like a knife, as if you are discovering a perverse, violent delight in seeing me as ridiculous. Now imagine I am the narrator of this. I'm actually looking at you. الان تصور کنید ما در حال یک ویدیو کال بودیم. خب یه مکالمه تصویری اسکایپ داشتیم، با هم دیگه مکالمه میکردیم و من به شمایی که مخاطب منی این رو میگفتم. تصورات من از چشم شما که داره به من نگاه میکنه و یا از روشی که تو داری به من نگاه میکنی، من این رو به عنوان یک objective truth برای خودم قبول کردم، ولی میخوام این رو به تو هم غالب کنم که آره تو هم مثل بابام بود که میخواستی، همیشه میخواست من مثلا هیچ چی نشم تو زندگی، که حرف خودش به کرسی بشینه، که خوشحال باشه که راست گفته. تو هم مثل اون داری منو نگاه میکنی، داری منو با چشات داری تحقیر میکنی. خب یا کیسایی که توی دنیای واقعی داریم بچه‌ها، مثلا طرف تو خیابون میره، حالا مثلا میگم
شما دارین همینطوری با دوستاتون میرین، بعد یه نفر چه میدونم با خانومش داره از روبروتون میاد، یا میاد به شما گیر میده تو بد نگاه کردی ما رو، به خانومم نگاه کردی، فلان کردی. همچین چیزهایی باعث میشه که پرسپشن تو از یک حادثه ای رو بخوای غالب کنی به عنوان واقعیت ابجکتیو به یه نفر دیگه. This is a very good example of what we call an unreliable narrator, because, well, in this case, at the beginning, I'm telling you some essential information about myself too. I'm actually referencing my father here, who didn't want me to, for example, succeed. Uh, I am the narrator in this case. I had a father who didn't want me to succeed. And so, because I have some psychological problems, I had some psychological problems with, like my father. حالا نریم بگین آقای رحم استادمون با باباش مشکل داره. We actually have a perfect relationship. I am the narrator here in this fictional story. Anyway, so in this case, because I have some psychological problems from when I was a kid, and so I didn't have a good relationship with my dad, we didn't get along so well, I am generalizing, تعمیم دارم میدم اون رو. I am generalizing that problem to you, who's on the other end of this video call. And so this, my perception here becomes the reality of my narration. من دارم نریت میکنم دیگه. اینو به عنوان یک واقعیت توی نریشنم میارم. And so I want to say that this should be, if not, this must be your reality too. این تو باید مجبوری اینو به عنوان واقعیت قبول کنی. Okay? So in this case, I wouldn't be attempting to offer my audience objective facts for recognizable reality, but rather, if I am an unreliable narrator, I am offering you a highly colored perception and interpretation as reality. یعنی من اومدم یه سری پرسپشن و یه سری اینترپریتیشن های شخصی رو قالب بندی کردم به واقعیت، میخوام این رو به عنوان واقعیت به تو بفروشم. This is how unreliable narration usually occurs. Okay, now, if you remember, I think I talked about this last semester. When you are reading a piece of fiction, you're actually, something happens to you. This is by Samuel Taylor Coleridge. این اولین بار یکی از شاعرای دوره رمانتیک که به اصطلاح کوفاوندر دوره رمانتیک بود به اسم آقای سامیوئل تیلور کالریج مطرح کرد. سامیوئل تیلور کالریج با آقای وردزورث اینا کوفاوندرهای دوره رمانتیک بودن بچه‌ها. آقای وردزورث با هم دیگه یک کتابی رو منتشر کردن به اسم Lyrical Ballads. پابلیش شدن و منتشر شدن این کتاب مصادف شد با شروع دوره رمانتیک یا رمانتیسم که توی فارسی بهش میگن در ادبیات انگلیسی. اما آقای کالریج جدا از اینکه شاعر فوق‌العاده‌ایه، یه سری از شعراش استثنائیه. یه سری کتاب در مورد نقد ادبی هم داره. یکی از اون کتاب‌ها اسمش بایوگرافیال لیتراریاست. یه حالت بیوگرافیکال هم داره ولی خیلی ایده های نقد ادبی هم توش هست. مثلا اونجا راجع به ایمیجینیشن و فانسی صحبت میکنه توی نویسنده ها. فانسی چیه؟ ایمیجینیشن چیه؟ One of the things that Coleridge talks about is that whenever we are reading something, we are reading a piece of fiction, we experience what he calls a willing suspension of disbelief. یعنی چی؟ یعنی ما به صورت willingly، به صورت آگاهانه و داوطلبانه disbelief خودمون رو، اون شک و تردیدهای خودمون رو نسبت به داستان بودن اون قضیه معلق میکنیم فعلا. شما وقتی فیلم میبینین، دیدین، حالا نمیدونم شما هم توی خونه‌تون همچین کسایی بودی یا نه، مثلا یه فیلمی رو میبینی بعد تو دنیای فیلم غرق شدی، باور کردی شخصیت‌ها رو، بعد مثلا گریت گرفته با اون فیلم. با مثلا یه نفر میاد رد میشه بابا اون فیلمه دیگه، اون که واقعی نیست، طرف که واقعا نمرده. برای اون یک نفر willing suspension of disbelief رخ نداده، چون هنوز داره با یک دید ابجکتیو نگاهش میکنه، میگه بابا اون که انسان واقعی نیست،
اون یه کاراکتره، اونم نمرده، اون مثلا سس کچاپ روش ریختن، مثلا خون نیست. اما تویی که توی داستان غرق شدی، به صورت آگاهانه این شک و تردیدهاتو نسبت به غیر واقعی بودن داستان و شخصیت ها میذاری کنار. میگی بذار من لذت ببرم، فکر کنم، تصور کنم اینا واقعی هستند. So, in literature, because we have willing suspension of disbelief, we usually tend to trust the narrators. So just naturally speaking, we always try to trust the narrators. But the problem is that sometimes you shouldn't trust them because a certain narrator might be unreliable. And so if you follow his lead, if you trust him, no questions asked, well, then it will be problematic because you will be tricked. We will be fooled and we will not get to the bottom of the story, okay? Now, when you are reading literature, obviously, you have to be very concerned about what happens in the story and why that narrator is so eager to tell you what happened. Because, as I said, what he tells you can actually reveal a great deal about his mind and psyche. And so you, as a student of literature, have to be extremely watchful and vigilant when you are reading even a tiny little piece of short story, because narrators are really, really important. And so, if you find out, if you are cautious enough, you can really understand an unreliable narrator. You can define, you can actually determine whether or not that person is actually unreliable. And then after, having established the fact that he or she is unreliable, you can now dig deeper. حالا میتونیم به کندوکاو بیشتری ادامه بدیم to understand the character's personal prejudices, anxieties, fears, tastes, delusions, and even beliefs. چون ما زمانهایی که دروغ میگیم، اگر قطعا اثر یه سری سرنخ برای شما میذاره که شما به اون چیزایی که نراتور داره مخفی میکنه دسترسی پیدا کنید. اگر فهمیدیم که یه کاراکتری unreliable narrator، اون موقع با چشمای تیزبین دنبال نشانه هایی میتونیم بگردیم که اون تعصبات راوی، نمیدونم استراب، ترسهاش، سلایق و علایق و نظرات واقعیش رو میتونیم پیدا کنیم. راجع به یکی از مقالات خودم صحبت کردم در مورد رمان Remains of the Day آقای کازو ایشیگورو. اونجا راوی داستان در حوالی جنگ جهانی اول رخ میده، راجع به یکی از لردهای انگلیسه و مستخدم اون به اصطلاح کاخی که این لرده داره توش زندگی میکنه به اسم لرد دارلینگتون. حالا داخل رمان ما نشانه های بسیار زیادی داریم از اینکه لرد دارلینگتون یک انسان ابلهه و هیچ چیزی از سیاست و پالیتیکس نمیدونه، اما چون لرده و به خانواده سلطنتی وصله، خودش رو دخیل میکنه توی نمیدونم جلسات مهم سیاسی و اینا، تا جایی که میره با نازی ها، با رهبرای حزب نازی دیدار میکنه و یه جورایی خوشو بشم باشون میکنه. ما به عنوان شخصیت، ما به عنوان خواننده این داستان میبینیم که آقای ایشیگورو اعتماد داره به ما که حزب نازی حزب خوبی نبوده. اینو بهش میگن نچرالیزیشن یعنی اعتماد به سواد خواننده از دنیای خارج. میگه خب میدونم، پس اگر اینجا یک شخصیتی رو به تصویر بکشم که با حزب نازی سیمپاتایز میکنه، خواننده میفهمه که there is something wrong. ولی خود لرد دارلینگتون که نمیاد به ما بگه من خوشو بش کردم باشون سیمپاتایز میکنم. این راوی داستان، مستخدمش آقای استیونز به ما میگه. اونجا برای ما مشخص میشه که آقای استیونز unreliable. یعنی چی حزب نازی حزب بدی نبوده، کاری نکرده. خب بعد خب ما الان اینجا از روی این سرنخ و تکنیک نچرالیزیشن میفهمیم که آقای استیونز یک unreliable narrator بچه‌ها. اما قدم بعدی این نیست بگیم خب باشه دیگه تمام شد، من فهمیدم آقای استیونز unreliable narrator. قدم بعدی اینه که بگی چرا داره دروغ میگه، چرا unreliable. ما میفهمیم که آقای استیونز تو بچگی پدرش همیشه بهش گفته تو باید آدم وفاداری باشی.
loyalty. اینو بارها و بارها میبینیم که در مکالماتش با یک خانومی که توی آشپزخونه داره کار میکنه، توی همون دربار صحبت میکنه راجع به پدرش، اما خیلی هم راجع به پدرش صحبت نمیکنه. یه جایی فقط میگه پدرم همیشه میگه لویالتی از هر چیزی مهمتره، لویالتی از هر چیزی مهمتره. اونجا ما میفهمیم و حدس میزنیم و این نقاط رو به هم دیگه مثل یه پازل وصل میکنیم بچه‌ها و میفهمیم که دلیل این که داره unreliably telling us what's happening in the story is because of his conception of loyalty. He's working for Lord Darlington, and so he believes that loyalty is more important than anything in the world. And that's why, even though Stevens, the narrator, knows that sympathizing with the Nazis after the First World War and going towards the Second World War was not something good, he still narrates the story as if Lord Darlington actually did a good job. And then later on in the story, we realize that he becomes very remorseful of why he was not telling us the entire truth. So in that case, we realize the personal bias of the character and also his beliefs, which his father had taught him. And that's why this becomes extremely fascinating for us as students of literature. حتی میگم اون چیزی الان اینجا دقیقا براتون نوشتم، ای بردن به unreliable بودن یک نریتور که به اون کنجکاویتون ادامه بدین، بعضی وقتا شرایط اجتماعی و خانوادگی نریتور رو هم کاملا برای شما برملا میکنه. مثالی هم که خب الان براتون زدم مثال آقای استیونز بود. خود دیگه اینم که نوشتم که چرا unreliable narrator رو استفاده میکنن، چون گفتیم دیگه نه تنها تا برامون مهمه، سایکولوژی نریتور هم خب برای ما اهمیت داره. راجع به تاریخچه‌ش هم براتون نوشتم که خب دیگه خودتون میتونین بخونین. تو قرن 20 تو دوره مدرنیسم خیلی پیشرفت کرد و محبوب شد. جیمز جویس، نمیدونم فاکنر، گرترود استاین، ویرجینیا وولف، همه اینها استفاده کردن. فقط یه نکته اینجا میخوام بگم، اونم اینه که خیلی از منتقدا stream of consciousness رو یه جورایی یک ورژنی از unreliable narration میدونن. اونم به این دلیل که همه نه تکرار میکنم که بعضی از منتقدا stream of consciousness رو به دلیل اون ساختار پیچیده و درهم برهمش، اینکه ساختار خطی و سرراستی نداره، یکی از تکنیک های، یعنی یکی از انواع unreliable narration میدونم. پس بد نیست که بدونین برای عقیده بعضی از منتقدا و شا stream of consciousness هم یه جورایی unreliable narration هستش. یه مثال هم آوردم براتون از یکی از داستانهای بسیار معروف آقای جیمز جویس به اسم عربی. این داستان رو انشالله توی کلاس داستان کوتاه خواهیم خوند، یعنی اشاراتی بهش خواهیم کرد. Now, the story of Arabi is the story of like a teenager who has grown up in a in a very strict Catholic background, and so throughout his life he has been taught to worship Virgin Mary. Okay. But he's actually becoming an adult. He's hitting puberty, and so his social upbringing coincides with his puberty and the beginning of his sexual desires. Now, at some point in the story of Arabi, he actually sees the sister of one of his good friends, and he instantly grows a crush on that sister. And so when she describes that sister for us in the form of like a stream of consciousness or unreliable narration, she describes the sister of his friend two very distinct times. And both times you can see how her religious background coincides with his sexual awakening. So let's read these two stories, these two descriptions of that lady in the work. She was waiting for us, her figure defined by the light
میگه پشت سرش یه نوری بود، انگار که مثلا یک حاله نورانی پشت سرش بوده. From the half-open door, her brother always teased her a bit before he obeyed, and I stood by the railings looking at her. Her dress swung as she moved her body. اینجا فوکس میره روی body. And the soft rope of her hair tossed from side to side. یعنی اینجا physical attraction داریم. ما حالا خب داستان رو کامل بخونید. اینجا این توصیف لایک پشت سرش یک توصیف قدیسی از اون دختره. انگار که Mary the Virgin، the Virgin Mary، Mary Magdalene. توصیف دوم. She held one of her spikes of the railing, bowing her head towards me. The light from the lamp opposite our door cut the wide curve of her neck. اینجا دیگه قاطی میشن با هم. لمپی که بحث قدیسی بودنه با قسمتی از بدن اون خانم. Lit up the hair، پشت سرش عکسای چیزو ببینین، همیشه یه خورشید پشت سر اون اشخاص قدیس میکشن. That rested there and falling lit up پاک شده برای من upon the railing. It fell over one side of her dress and cut the white border of the petticoat just visible as she stood at ease. And so in this case, well, obviously we know these religious descriptions cannot be really trusted, because later on in the story, well, this girl is described to us as if she were the Virgin Mary, but at some point in the story, suddenly this boy sees the girl with another boy kissing. And so all of this, all of her desires and all of her fantasies are shattered. And he experiences a kind of epiphany, which we will talk about later. In this story, the narration of the boy is not really trustworthy for us because, well, he's just a kid. این توصیفای قدیسوار از این دختر رو ما نمیتونیم باور کنیم که این پسر داره به صورت واقعی بهمون میگه، چون ما میدونیم که شیفتشه و یک کراش داره و در آستانه بلوغ هم هستش. پس این توصیفات قدیسی که ازش، این توصیفات آرمانی که از این دختره برای ما میگه، خب قطعاً چیزی نیست که واقعی باشه. حالا توضیحش هم بعدا خودتون میتونید بخونید، ولی خب خلاصش رو بهتون گفتم. بریم سراغ یکی از بگم عجیب و غریب ترین پوینت آف ویو هایی که ما میتونیم داشته باشیم. اونم بهش میگن free indirect discourse. خیلی از بچه‌ها تو این مشکل دارن، تفاوتش رو با third person خیلی درک نمی‌کنن. واسه این خب تا انتهای کلاس دیگه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم. Let's see what free indirect discourse is. Now, obviously, whenever we want to reveal, imagine that you're a writer. If you want to reveal the psyche and the mind of your characters, obviously you have different methods. You can have different approaches. You can either select a first-person perspective and reveal the character's worldview directly to the audience. Well, in that case, this is a very common point of view. We talked about this. A second approach to revealing the worldview of certain characters in the story is actually the third-person perspective. In this one, the narrator of the story, whether it is omniscient or limited, goes into the mind of the readers, the characters, my apologies, and then reveals their worldviews to the audiences. But in this case, there is a distance. We see the mind of the character from a distance. The mind and the worldview of the character, those are revealed to us from a distance. Those are described for us. There is a specific, let's take a look at this sample from Flannery O'Connor's Good Man is Hard to Find. Now, we are actually reading about a family trip, an ill-fated family trip. And here we are actually talking about the grandma. Let's read this sample here to see what third-person narration is and how it can reveal the worldview and the mindset of the characters for us. اول شخص که خب خیلی راحته دیگه، قشنگ ذهن طرفو میخونیم، ولی ببینیم سوم شخص چطوریه.
The next morning, the grandmother was the first one in the car, ready to go. She had her big black valise in one corner, and underneath it, she was hiding a basket with Petit Singh, the cat, in it. She didn't intend for the cat to be left alone in the house for 3 days because he would miss her too much, and she was afraid he might brush up against one of the gas burners and accidentally asphyxiate himself. ما اینجا با یک پاراگراف خیلی ساده از این داستان فلانری اوکانر با اون ذهنیت این گرانی آشنا میشیم که چقدر گربهش رو دوست داره و واقعا نگرانشه و میترسه اگه توی این سفر کوتاه که میره گربهش رو توی خونه ول کنه احتمال داره مثلا طرف خودش رو خفه کنه، گربه خودش رو خفه کنه. تو الان شما هم صدای گربه دارین میشنوین، احساس میکنم گربه های توی حیات ما اسم گربه رو که میگم میشنون و شروع میکنن به سر و صدا کردن. خب پس اینطوری میبینیم که چطور یک راوی سوم شخص میتونه ورلد ویو رو نشون بده از طریق سوم شخص. Now, there is a fascinating point of view, everyone, which blends. Please listen to this part carefully because it might be confusing. There is a specific fascinating point of view which blends the first person and the third person perspectives, and it is called FID, Free Indirect Discourse. In this point of view, we have a traditional third person narrator first, who is describing what is happening in the story, telling us what he thinks, what the characters think, etc. But then, at some point in the story, the narrator disappears, and even though the pronouns are still he, she, they, the story is presented to us. It is not described for us. It is presented to us as if the mind of the character gave us the objective reality of the narrator. توضیح بدم. توی این حالت FID راوی به صورت سنتی سوم شخص شروع میشه، میگه که مثلا چه میدونم آرش امروز صبح از خواب بیدار شد، صبحونه خورد و لپتاپش رو به پریز برق زد، روشن کرد و شروع کرد به آماده کردن پاورپوینت کلاس فنون و صنعات ادبی. تا اینجا که میشه حالت توصیفی. اما یهو میبینین از یه بخشی از داستان با وجود اینکه هنوز هم ضمایر هی به کار میره برای توصیف اون شخصیت، تصورات ذهنی من جوری به شما عرضه میشه انگار که راوی داره واقعا اونا رو میبینه. فرض کنین مثلا من توی تصوراتم اینه که یه شخصیت خیالی جلوم نشسته دارم باش صحبت میکنم. اینجا اگر سوم شخص سنتی باشه میگه چی؟ میگه Arash was imagining a character on the sofa with whom he was conversing. یعنی از اون لغت ایمجینه استفاده میکنه که نشون بده این تصورات ذهن اون شخصیته بود. اما اگر اشاره نکنه یهو بگه well he was talking with the invisible friend on the sofa، یعنی اینطوری براتون توصیف کنه he was talking to a friend on the sofa and they were laughing about a joke. راوی که داره منو نگاه میکنه اینطوری بهش فکر کنین. Sorry for the background noise. If it were a traditional third person, the narrator would tell us that, hey, I'm the narrator. I don't see any people. I don't see anyone sitting on the sofa. He was imagining that there was somebody on the sofa. But then suddenly he says, he's not telling you that I am imagining a friend because, like, for example, I have hallucinations. He's telling you what's happening as if my perception is the reality that he can also see. So in that case, we call it free indirect discourse. Let's take a look at a sample. Steinbeck, یکی از
بهترین نویسنده‌های ادبیات آمریکا، که همزمان خیلی هم کانتروورسی راجبش هست، چون خب نویسنده به اصطلاح پروپاگاندیستی بود. یه ناولا داره به اسم The Red Pony. میخوام یه پاراگراف ازش بخونیم با هم دیگه. راجب یه بچه کوچولو هم هست. In the mid-afternoon of spring, the little boy Jody walked martially along the brush-lined road toward his home ranch, banging his knee against the golden lard bucket he used for school lunch. He contrived a good bass drum, while his tongue fluttered sharply against the teeth to fill in snare drums and occasional trumpets. Some time back, the other members of the squad that walked so smartly from the school had turned into the various little canyons and taken the wagon roads to their own home ranches. اینجا یک سوم شخص سنتیه، داره میگه که چه اتفاقاتی برای جودی و فلان افتاد. این قسمت آخرش رو نگاه کنیم. Sorry. Let's highlight this. Now Jody marched seemingly alone, with high lifted knees and pounding feet. But behind him, there was a phantom army. نمیگه داشته خیال میکرده جلوی یک ارتشی داره حرکت میکنه. میگه که داره حرکت میکنه، یه ارتشی هم دنبالشن. With great flags and swords, silent but deadly. یعنی تصورات بچه یهو از سوم شخص سنتی میره توی ذهن این و نمیگه بهمون که داره طرف خیال بافی میکنه که فرمانده یه ارتشیه، اون ارتش پشت سرش با پرچم و شمشیر دارن حرکت میکنن، ارتش خطرناکی هم هست. یهو سوم شخص ما انگار اون شخصیت ما یهو فرمان مغز خودش رو داده دست این راوی و حالا راوی داره تصورات این رو انگار که واقعیته. الان اگه راوی سوم شخص سنتی بود میگه خب من یه دونه آرمی نمیبینم پشت سرش، ولی آره جودی داره تو ذهنش خیال بافی میکنه بچه‌ها که یه آرمی پشت سرشه. یعنی قشنگ میگفت جودی داره خیال بافی میکنه اگه راوی سوم شخص سنتی بود. اما چون ترکیب میشه با اول شخص و اول شخص تصورات ذهنی یه طرفه، سوم شخص ما داره تصورات ذهنی یه نفر رو به عنوان یه چیزی که داره واقعی اتفاق میفته بهمون میگه. That is called free indirect discourse. این رو دیگه براتون توضیح دادم. خب بریم جلو. یه مثال دیگه براتون آوردم بچه‌ها. حالا منم یه ذره استراحت کنم. خواهش میکنم این مثال رو بخونین، به هم بگین کجاش، کدوم قسمتش مثل اون جمله قبلیه بچه‌ها که گفتم توی جمله آخره که یهو سویچ میکنه به اول شخص ولی هنوز هم با تکنیکای سوم شخصی. به هم بگین کدوم قسمت از این پاراگرافی که براتون آوردم یهو تبدیل میشه به FID یا Free Indirect Speech. تا شما اینو جواب میدین من یه ذره آب بخورم که گلوم صاف بشه. خب چی نوشتین اینجا توی چت؟ نیما that somehow yes of course it is very difficult.
خب فاطمه لطفیان پانی، آره اصلا کل داستان خانم لطفیان در مورد مرگ و چیز هستش دیگه، اینکه همه قراره بمیریم. داستان این هم هست که حالا این بچه اونس میگیره، حالا باباش هم بهش قول داده که میتونه سواری بگیره از این پونی و اینا، ولی خب بحث مرگی که از تمای اصلی داستانه. اوکی. So in this case, her name was Connie. She was 15 and she had a quick nervous giggling habit of craning her neck to glance into mirrors or checking other people's faces to make sure her own was all right. Her mother, who noticed everything and knew everything and hadn't much reason any longer to look at her own face, always scolded Connie about it. Stop gawking at yourself. Who are you? You think you're so pretty, she would say. Connie would raise her eyebrows at these familiar old complaints and look right through her mother into a shadow vision of herself as she was right at that moment. She knew she was pretty, and that was everything. Her mother had been pretty once too, if you could believe those old snapshots in the photo album. But now her looks were gone, and that was why she was always after Connie. خب از این قسمت به پایین رو باشیم با یه رنگ دیگه بهتون نشون بدم. خب از این قسمت به پایین She knew she was pretty and that was everything. گو میدانست که زیباست و هیچ چیز دیگه مهم نبود، همون مهمه. اینجا حالا و اینکه راویمون هم اصلا خیلی دسترسی داره به حتی فوتو آلبوم این خانواده، اینجاها رو میتونه از این قسمتی که با رنگ قرمز براتون مشخص کردم جاییه که اون شیفته یه جورایی رخ میده. حالا اولا یه سری هینت بهمون میده، که ما متوجه بشیم توی این داستان خانم جویس کرول اوتس که کجاها میتونه تغییر کنه. یکی این که این قسمتش این که میگه مادره همه چی رو میدونست و فلان و اینا، خب یکم برای یک راوی عجیب غریبه که همچین نظری داشته باشه. ما میدونیم که احتمالاً یه شیفتی قرار رخ بده، یعنی زاویه دیدمون قراره یهو آلوده یکی از شخصیت ها بشه به اصطلاح. بعد خب این که با عکسای خانواده هم آشنایی داره باز یه هینت دیگه است که میتونه به ما نشون بده که احتمالاً سویچ میشه روی Indirect Discourse. یک third person conventional بود. اونجا که میگه کانی میگفت خب نه، کانی قشنگ معلومه نظر خودشه، میگه من اصلا به این حرفای مادرم گوش نمیدم، من خودم میدونم خوشگلم و همین که خودم میدونم کافیه. اگه یک راوی سنتی سوم شخص بود اونجا قطعا اون قسمت رو اینجوری مینوشت: Connie thought she was pretty and she believed و او اعتقاد داشت that was the most important thing she could be. یعنی اون شیها رو یه جوری میگفت که اعتقاد خودش بود که اون تنها چیزیه که مهمه و چیزی بیشتر از اون نیاز نداره. اما وقتی که تبدیلش میکنه به she knew she was pretty and that was everything، قطعیتی که تو اینجا هست چون نشون میده که راوی ما آلوده شخصیت کانی شده و حالا چیزی که داره با حالت سوم شخصی و از دور به ما میگه در واقع دید ترکیب شده با اول شخص کانیه. چون میگم این حالت free indirect discourse بیشتر راجع به افکار و احساسات و تصوراته. میخواین درکش کنین و یکم هوشیارتر بشین که کجاها میتونین پیداش کنین، هر وقتی که روایت ما تمرکزش میره رو چی؟ تمرکزش میره رو افکار و احساسات. شما باید ببینید که آیا راوی توصیف میکنه براتون، میگه که فلانی اعتقاد داشت که فلان چیز در دنیا مهمه، یعنی اون کلمه اعتقاد داشت رو به کار میبری، یا نه میگه که فلان چیز خیلی مهمه، یعنی بدون اینکه بگه کی گفته اینو یا کی داشته به این موضوع فکر میکرده. پس روش تشخیص دادن FID میشه این که آیا از کلماتی مثل she thought, she believed, she saw, she imagined استفاده میکنه راوی یا نه.
مستقیما میره سراغ اون افکار و احساسات و عقایدی که کاراکتر داره و اونا رو به عنوان یک objective truth به ما میگه. پس اینجا میتونین FID رو تشخیص بدین. یه مثال دیگه هم که دیگه رمان معشوقه یا بیلاود خانم تونی ماریسونه که دیگه معروف ترین هاست. نهایتش کلاسمون حالا 5 دقیقه بیشتر نمونده، ولی خب دیگه چون میخوام فیکشن رو دیگه تموم کنیم، امروز فیکشن تموم میشه، انشالله از جلسه آینده میریم روی حوزه دراما. The final part of today's class is actually the difference between motive and theme. Because usually a lot of students, even some teachers, use these two terms interchangeably as if there were no differences between them. But they are very different. The definition of a motive is anything, like an object, an idea, a symbol, an image, a behavior, which is repeated throughout a literary work. So as I said, it could be an image, it could be a sound, an action, anything which repeats itself throughout the work. So it's tiny little in comparison to the theme. The theme, on the other hand, is that general or central idea or message of the story. We dedicated an entire session to the analysis of theme last semester. So if you want to refresh your memory, you can watch the video from last semester. If you don't have it on your computer, you can find it on my YouTube channel. So the link is, I think, in the Telegram channel. You can just find it there. And then you can watch the video on the theme again. But this is what I want you to know. Theme is the big central idea of the work, but the motive is actually something, an image, a behavior which is repeated. Let's talk about, for example, the example of Hamlet. One of the themes of Hamlet is central issues of Hamlet is women in society. Well, as you can see, this concept of womanhood is very general. It's one of the central ideas of the passage. But one of the motives of the story is hatred of women, which is repeated again and again and again. So we see, for example, Hamlet's behavior both with Gertrude, his mom, and with Ophelia, his love of his crush, let's say, is very condescending. Even Ophelia's brother does not really treat her well. So this idea of insulting women, never recognizing their true abilities, is actually one of the motives of the work, which is repeated again and again. Why? Because motives actually help develop or explain the theme. پس رابطه‌ای که بینشون داره اینطوری نیست که یکی باشن. موتیف ها، ایمیج ها، رفتارها، هر عکس، هر چیزی در اثره که داره تکرار میشه و اگر اون موتیف ردش رو بگیرین احتمالاً به توضیح یکی از تمهای اصلی داستان کمک میکنه. توی مثال هملتی که براتون زدم، شما اگه موتیف تنفر از زنان یا بدرفتاری با زنان رو، رفتار بد با زنان، اونجا که مثلا هملت میگه frailty, thy name is woman، یا مثلا رفتارش با مثلا اوفیلیا get thee to the nunnery، اینا رو ببینین، این رفتارهایی که داره، رفتارهای بدی که با خانوما داره، هم خودش، هم حالا مثلا برادر اوفیلیا، هم حتی کلادیوس که حالا پدر هملت رو یه جورایی کشته و با مادرش ازدواج کرده. اونجا حالا اگه مثلا با اسطوره شناسی، درس اسطوره شناسی رو که گذروندیم، میدونیم که خب هملت عقده اودیپ داره. احتمالاً توی داستان‌های اساطیری راجع به ادیپس رکس خوندین و یا شاید توی نمایشنامه‌تون درس درآمدی بر ادبیات 2 نمایشنامه ادیپس رو خوندین. اونجا مثلا باز یکی دیگه از حالتایی که به اون تم کلی زنان کمک میکنه، یکی از موتیف‌های داستان موتیف اینسسته.
یا زنای با مهارم که توی اون اثر وجود داره. و خب همه اینا باعث میشه که اون تم اصلی داستان که بحث زنان به صورت کلی در جامعه و جایگاه زنان در جامعه است برای ما به تصویر کشیده بشه. خب مرسی بچه‌ها، فکر کنم کافیه. اینم از تفاوت تم و موتیف. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، چون میدونم شاید کلاس داشته باشین اینا. کلاس رو اینجا تموم میکنیم. اگر احیانا سوالی چیزی داشتین، نکته‌ای براتون گنگ بود، مبهم بود، میتونین توی همون گروه تلگرامی خودمون مطرح کنین، حتما جوابتون رو میدم. ویدیو و پاورپوینت رو هم به زودی براتون آپلود خواهم کرد. انشالله روز خوبی داشته باشین. هفته آینده میریم روی دراما. 4-5 تا لغت اول دراما رو بخونین. انشالله هفته آینده روی دراما تمرکز خواهیم کرد. روز خوبی داشته باشین و روزتون بخیر. انشالله هفته بعد میبینمتون.